Мгм. Живое, блядь. Ну, это понятно, почему он проиграл. Это что за хуйня-то? Идите нахуй. А можно сюда, пожалуйста, к хуям съебаться? Скажите, пожалуйста, как сюда съебаться? Текс. Ладно, со всей прочей фигней пора заканчивать. Что? Так, секунду. Сплит, ты меня решил объебать? Ой, почему это ни хера не... О, как страшно. Не найдешь ты теперь этот бар. Кстати, почему XSplit лучше, чем ABS? Потому что XSplit мне позволяет базово брать и закидывать комментарии твои. Ну вот напиши что угодно. Хоть букву одну. А? Шо? Шо он? Это автосохранение. Блин, зараза, я уже испугался. Как ты помнишь, мы закончили на том моменте, когда я взял, спас Энни. Хочу бар с конями. Блять, как это звучит странно. А зачем тебе кони? Хотя можно не говорить. Смотрим видео с конями. Ну короче, ну да, видимо, так и получилось. Я взял спас сейчас вот малую. Она меня где-то вон, видишь, маркер есть. Но мне надо художника. Взять самую малость, так спиздить. Как я украду художника, все будет на своих местах. Такой кек. Просто вот ну кек.
пришел, обворовал и взял, ушел. Это реально такой кек сейчас вот был. Так, ладно, топаем дальше. О, подсадили деньги. И тут этот пидор. Как он меня уже достал? Мяско руда. Нихуя себе жемчужина. Я могу тебе сказать одно, если бы в реальности была бы у меня такая жемчужина природная. Блядь, да я был миллиардером бы. Я тебе вот что говорю, на такой жемчужине можно по росту миллион поднять, наверное. Святая вода. Блять, восстанавливает немного маны. Что за ебалово? Я вот всегда вот находил, что восстанавливала хп, тут мана. Машинка-то меня где-то обманула. Fucking longer do I have to fuck? Была акула, да. Небольшая такая тайна того дома, что там делает акула сверху. Так. Talk to that nice girl again, the one I told you about. You realize you're at the Golden Cat, right? Yeah, but she's different. She really likes me. Idiot. She likes your money, not you. You're just jealous. Shut up. Stupid goddamn Dublin son of Marlon God. Оксфорд. Не знаю, может быть, я уже забыл просто, о чем мы говорили секунду назад, но там разве был намек на Оксфорд какой-то в нашем разговоре? Но слушай, он не успел заорать все равно. Правда? Все равно перезапуск. А, понял тебя. Ну, в Оксфорде, так в Оксфорде. В Оксфорде, то есть. Большая ли разница? Ну, валяешь, тут какая разница тем мужикам. Его видал, почти за своего сошел. The Pendletons are here. You're supposed to be on duty. Come on. You're supposed to be on guard. You'll get dismissed for sure. I can't believe this. You said you weren't even drunk. Wake up! Вот у кого реально любовь, так это вот у них. Да, территория красивая, но только тут одни шлюхи. И это грустно.
Hello. Блять, откуда ты свистишь? Я уже ненавижу тех, кто свистит. Непонятно откуда, непонятно кто. Кстати, на самом деле тут есть разница между противниками. Капитан, к примеру, дерется капец, но вот офицер, к примеру, дерется в разы сильнее, чем рядовой или сержант. Офицера фиг завалишь. Ты чё шумишь, псина ебучий, капец. Чуть было меня не спалил долбанный канделябр. Хоть раз в жизни, кстати, пригодилось знание названия этой хрени. That's beautiful, honey. Go on with what you were saying. And so then, the vote is 43 to 41 against us. But the bylaws state that... The Lord Regent's provisional bylaws? That's exactly right. They state that the conservative position gets an extra 3 votes. But not in the month of timber. Is that true? How on earth do you know that? Did you think I was born a courtesan, Lord Pendleton? I was a clerk to Lord Estermont before. Whatever happened to old Estermont? The rest did. An old sewer line led under his office in Parliament, and one day it flooded, and they all came rushing out. They say the other lords barricaded him in to save themselves. The screams lasted hours. He begged and called them by name. They let him die. Так, насчет нашим художникам. Я вспомнил, как этого братана тут. Finally, I've been like this for 20 minutes. Your footsteps sound a little loud. Have you gained a little weight, honey? Да, Now, just like last time, understand? Slowly, and only trigger the shock at my command. Get it? And the safe word tonight will be retribution, let's Сейчас будем say. развлекаться с You этим hear that? You stop. мальчиком. One shock out of line and you are out of a job. Oh, that's good. I deserve that one. Shall I tell you why? The Pendletons are here, right? I'll start with them. I've cheated them, robbed them of thousands. Ah, you're ruthless. Don't hold back. I'll tell you everything. The Pendletons' inheritance was worth hundreds of thousands at least. Told them it was junk. Круто. Retribution! Retribution! That was perfect. But it's all I can take for tonight. Call my servants. We're done. Stay focused, please. I can tell you love your work. We're done, I said. Retribution! Now let me out! I'll have you whipped, you bitch! Stop! You'll kill me! Guards! Can anyone hear me? Ah! What the? Who is this? What do you want? The safe. Yes, of course. Combination is 138. Take anything you find. I think I felt my heart skip. Блять, может мужика до конца? I'm begging you, please, don't do this.
Как думаешь, умрет? Please, my heart won't take this. Ask me anything. I screwed the Pendletons, yes, and I've been to the Brimsleys. They worship the outsider. I've seen it. I did it too. Мужик, ты что, умер? Не, еще живой. Ладно, я с ним поигрался достаточно, хватит с ним. Тебе говорили, что у тебя странные интересы? Бар с конями. Хотя, может, это я их странно понимаю. А, какая-то шлюха очередная. Someone, clear the line. Please, no! Guards, Help! die. Stand clear. Гореть, мужик. I know you're somewhere around here. Мужик, идите нахуй, пожалуйста. View in the river. Dwarves! Take out his leg! Просто пососать. Help! Can't... I need help! Oh, please! No! Привет, Морган. Привет, солнышко. Какие у тебя на сей раз эротические твои недофантазии будут? Хотя, хули, мы о них никогда, блядь, ебать, не узнаем. What? Who is that? I know you're somewhere around here. Ну шо, братан, как жизнь? Шо? Кого? Сейчас пиздану. Кто страшно? Зайдёт. Ну, ладно, поиграли с Рэмбо и хватит. Теперь, как обычно, страдать. Ясно, понятно.
Hello? И, разумеется, какая-то шлюха меня заметила. И вот нахрена ты этого делаешь? Не могу понять, зачем ты смотришь это все в ускоренном темпе? Взял бы, забил бы, переключился бы сразу бы на то, что я вот делаю, и все. Любитель лишней головной боли. На бульвар. Attention Dunwall citizens. A mandatory whale oil ration is now in effect. Non-compliance is Who's that? Somebody with Come on, let's get this guy! I'm gonna dump you in the river after I cut you for the hagfish. Somebody, give me a hand. Come on, let's get this guy. Ну ладно. Важны все диалоги, так важны все диалоги, окей. Как скажешь. Стойте! Сука. Ну погуглить решил и погуглил. На самом деле тут ничего такого-то нету, я просто смотрюсь. Attention Dunwall citizens. A mandatory whale oil ration is now in effect. You brought me the numbers. I've been after this combination for months. If you ever need steady work, you come see me. Slackjaw knows a good man when he sees one. It's only natural that you be curious about what I intend to do with the Pendletons. See, them Pendletons got these rock mines. Have hundreds of souls working down there 1/2 mile deep below ground. So I'm gonna shave their heads and cut out their tongues and put them in one of their own stinking mines. Then they're gonna see life from a different angle. Not bad. Круто.
понимаю, почему Корву их не накрадет штук 10 лишних и не продаст. Они же стоят как минимум полсотни златых. Остановил хп, чтобы их потратить, понимаю. Вот тупо ради этой реплики я могу вот так вот брать вот и применять умение. Got anything to smoke or eat? Блин, был такой звук, как будто опять ассасин дал. Possible! Нет, ты можете его и реально убить током, но я не стал его убивать. Он меньше живой, он там барахтается мельком. Говорю же, у меня пацифист. Прохождение. Никого не убиваю, никого не насилую, только граблю. Здесь мне показалось, что я не смею. Но это было в прошлом. Сейчас я хороший, такой законопослушный гражданин. Ну слушай, этого урода вместе с той шлюхой не жалко даже. Умерли и умерли, хер с ними. Тут вроде было прекрасно синее зелье. Да в смысле? Как-то это не по-хорошему оставлять девку валяться на полу. Пускай она валяется на кровати. О. Тут что, нигде нету зелья, что ли, синего? О, люди, вы что, больные? Корву что, с 9 зельями жалкими бегают? И фонтанчик идем, нет. Слушай, я не зря сюда зашел, так тут деньги он заимел. Ну да, такие есть. Ее никто не вырубал ни в коем случае. The door is locked. Unlock it so we can get away from this place. This place is on the river, so you must have come by boat. I'll wait for you. Near the boat. I remember the way. Don't worry about me. Нина, фиг мне тут еще быть. У меня тут еще хоть одна цель. Нет, нету ни одной цели. Ну все, можно сюда тоже сваливать. Видный квартал, пожалуйста. They'll do what Granny says. I hear them laughing, but then they'll see what I can do. It's good to see you again, dear. But don't dally, or that young girl might fall in the river. No, don't take anything else. I did what you said. It's just they wouldn't listen. Give me one more chance, won't you, darling? Let me prove myself to you. Did you see his eyes? We're to be married, and soon, too, in front of one of his shrines. Once I finish this one last task.
Ей вообще просто пофигу на это, но все, она просто взяла и телепортировалась по любасу, просто вот за секунду. Почему я так не умею? Почему я вот как лох вот постоянно вот бегаю? А все нужные персонажи просто так щелк и оказались где надо. Блять, 170 метров. They'll Вот, do мы it, что, Granny says. херачить. I hear them laughing, А but then девчонка they'll уже see там. what I can do. Вот это талант. Слышь, что ж намажет? Я к тебе обращаюсь, смотри, фокус. Дал. Мужик, я, конечно, не вор, но я у тебя немного спиздану денег. What the fuck are you looking at? Blow off, chopper. Attention, Dunwall citizens. I met your friend Samuel. He's going to show me how to steer this boat. Samuel and I were worried about you, Corvo. Ready when you are. This place is rotten. Samuel says the Hound Pits is nicer. An old lady helped me find my way to the boat. She seemed a little strange, though. Are you both ready to go? Corvo, you must have worked wonders out there in the city tonight. I can't believe my old eyes. Так, меня кто-то один раз спалил, кто даже непонятно. Не... Ну, в принципе, я так-то идеален. Все это нашел, картины, все нашел. Только вот я не знаю, где столько денег вот брать. Это, наверное, надо каждого стражника брать там, оглушать, тырить деньги. Надо весь, наверное, было бордель облазить, я не знаю. Я не готов вот настолько вот заебываться. Это Марокко просто, я не знаю, какого уровня. So you did the business, did you, Corvo? I'm not one to speak against my betters, mind you, but if anybody ever deserved their fate, it was those Pendletons. What business are you talking about? Oh, grown-up business, girl. I mean, your ladyship. Forgive me. It's okay. I heard a lot of grown-up business at the Golden Cat. Oh, I should concentrate on piloting this boat. Вот это он офигенно не заходить по росту блока. Young Lady Emily, I'm Callista. I'll be caring for you and schooling you while you're with us. Pleased to meet you. As am I. Would you like to see your room in the tower? Can I see it? Yes, you may. You'll get to see it all. The entirety of the Hound Pits. Good. I think I'll like it here. I'll go with Callista, Corvo. I'll see you later. You do not fail to impress. Armed with a blade, you've changed the course of the city forever. And with the Pendleton twins gone, our own Lord Pendleton will assume their votes in Parliament. In one night, you've done more than most men do in a lifetime. I need to speak to you soon. But for now, Lord Pendleton requests your attention. Круто.
Corvo, the Loyalist conspiracy thanks you for your work. I don't know if I can. My own brothers. We never believed that you killed the Empress. It made much more sense that the Royal Spy Master, now the Lord Regent, was behind it, aided by some of his key allies. We spent a lot of money and exposed ourselves to great risk in getting you out of prison. But we did it because we believe that you're the one that can make the difference. Oh, and Havelock's looking for you. Чё, серьезно? Мужика бухнул. Where's Wallace? Wallace! You're promoted wherever you are. Head lackey. I suppose this means I'll have to have children, or else recognize one of my bastards. This will be a new beginning for the Pendletons. I'll make sure of that. Lord of Pendleton Manor. If Waverly could see me now. Ну все. Распетушился-то как капец. Кстати, я грустный, я думал, он опять же бухнет. Видимо, его бесконечная бутылка закончилась. А может, забыл, как ты отписался. Attention. Supplies of Sokolov's elixir have reached a critical low point. Ordinary citizens will be limited to purchasing half a dose per day. Attention. Your first... Чё, блять? Знаешь, я из этого чата ни хрена не вижу. Пендлтон удивился. Не совершился. Parent or child showing plague symptoms must be reported. No exceptions. Блин, никаких записей, нету денег, капец. Ребята, а как я буду богатеть? I hope his lordship is taking this well. Pendleton, I mean. I do worry about the poor man. I'll be giving your quarters a good scrubbing. I hope you don't mind having a lady in your room. I envy your trip to the Golden Cat. They must have gorgeous gowns. You startled me. You moved so silently, you could have been a dancer. A night at the Golden Cat, Corvo. I wonder if it's your first time. Хороший вопрос задает. All right, my friend. Martin's devised our next move. There's a footnote in Campbell's journal that tells us the Lord Regent's mistress sat for a portrait with Sokolov, the painter and royal physician. He'll be able to give us her name. Sokolov lives on Caldwin's Bridge about half the time, out over the river. The catch is that I'm afraid you've got to head out right away, while Sokolov is at his apartment on the bridge. Samuel can get you close to the bridge, but you'll have to find Sokolov. Bring him back here intact, and it'll enable us to make our next move. I can't believe what you've done so far. Escaping from Coldridge, taking down the High Overseer, recovering Emery. You make this old military man proud. That's it then. It is a difficult time for the family. Perhaps we should not speak. Sure. I must fetch the mourning garments. His lordship has never looked well in black. If only there had been another way. I have always hoped to see the Pendleton name redeemed. For the first time in years, it seems possible. Да, сейчас будет миссия с Биг Мостом. А, ну да, фиги, он бухает свое. А, как же они его называют? Красное. Короче, какое-то красное винцо бухает. Так, все, конечно, круто. Я тут могу с ней поболтать.
А еще с кем-нибудь я могу поболтать? О, здорово. Hello, Mr. Corvo. I'll be getting on with my work then. The Admiral says sound travels for miles over water. I'm afraid even to sneeze. Why doesn't anyone listen to me? I feel like a ghost. I've been practicing my curtsy, but it's not going well. I don't mind helping Wallace. He gives me the dirty work, but that's what I do. I'm accepting of that. Someone has to do it, right? Ну поебал, дала бы этому уёбищу бы, и все, и он бы делал бы ее. Ёкарный бабай, как несправедливо. Не знаю, почему я вот симпатизирую в основном. О, здорово, Пьеро. Ask me for any gear you need. Окей, мужик. Можно взглянуть на твое снаряжение? Ебать, я богатый, 3К имею, ёкарный бабай. Имею 3000, а ничего не покупаю. I don't want to look around right now. Of course. We can give you the tour later, when you've rested. I was wondering, do you think my mother is really dead? I saw her get stabbed, but maybe she was still alive and got better. Is that possible? I'm sorry, Emily. But no. She did not survive. Oh. Did you go to her funeral? Was it fancy and beautiful? A train of carriages rode through the city. It was very beautiful. Flowers everywhere. And thousands of people wept because they will miss her. I wish I could have seen it. I'm sorry, dear. I've been planning for Emily. Lesson plans are together. A schedule is prepared. We will make life as normal as possible here. The horror she has seen. But all that's almost over. Кстати, Калиста и ее дядя, капитан, которого мы спасли, закинув в помойку, являются последними двумя представителями рода Корнолл. Now is my time to show my worth in this coalition. I knew this was why they brought me here, but I didn't want to say it out loud lest it not happen. Superstitious, I know. I mean, this place isn't as pretty as the Golden Cat, but I like it better anyway. You can see the tower across the river from here. That's where my mother died. Sometimes I wonder about the man who stabbed my mother. Who was he? Кек. Интересно, как эта башенка держится. Корво? Атана. Рот? Атана. Если я не ошибаюсь, он ни херашеньки не знатный. Это описывается во второй части, то, что он... как оно называется? Никто. Никто, он простолюдин. Он из простой семьи. Он просто пришел на турнир и его выиграл. 2 раза подряд. Никто. Звать его никак было. 2 раза его выиграл подряд. Турнир, который раз в год проводился. Он его выиграл 2 раза подряд. Потом он стал капитаном стражи до нового. Или на Чернокосе в самом начале, я уже не помню точно, врать не буду. Ну и вот. После того, как он это сделал, его пригласили коим-то образом быть королевским защитником. Нихера, все он не прыгнул. Но насчет того, что он отец Эмили, я не уверен. Off to Caldwell's Bridge, sir. We'll get our sleep later. Ну а то, что он убийца, персонально это да. Это говорится в первой части и во второй. Это везде говорится, что он умеет убивать. Смешно ли говорить, что умеет он убивать или нет.
Единственная его вот функция вот, это защищать от What do you убийц. think, Corvo? Caldwell's Bridge. You've been in the city for years, but you lived in Dunwall Tower with the late Empress, so maybe you haven't visited the bridge before tonight. Он обязан. Something to look out for. See all them lights on the water? That's right, we'll be spotted for sure. You're gonna have to shut off their power before I can pick you up. Now, about bringing Sokolov back alive. He's smart. Maybe even smarter than Piero. Got the whole of Dunwall under his thumb with all that natural philosophy business. New technology, potions and the like. Seems dangerous to me. But what do I know? We are. I'll meet you at the arches under Sokolov's place when you're ready, Corvo. Assuming, of course, you've taken care of those front ones. Curfew means ain't nobody allowed to be just wandering about, except us guards. Yeah, I know. But if we do see someone, then what? Do we say something? Remind them about curfew? No, you don't remind them. You chase them down, and you give them a severely deadly beating is what? Okay, yeah, I got it. Ain't no point yelling at me. Severely deadly beating. Пидорские методы вы применяете, товарищ офицер. Citizens and visitors to our city, by order of the regent, the curfew is now active. No foot traffic is allowed across Caldwell's Bridge until curfew is lifted. Attention all citizens. No pedestrian movement is allowed along Caldwell's Bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Не, ну я не знал точно, не является ли она ему дочкой или нет, поэтому и не утверждал. Раз является дочерью, то значит является. Here we are. I'll meet you at the arches under Sokolov's place when you're ready, Corvo. Assuming, of Ну course, круто, что сказать. You understand now. Curfew means ain't nobody allowed to be just wandering about, except us guards. Yeah, I know. But if we do see someone, then what? Should we say something? Remind them about curfew? No, you don't remind them. You chase them down, and you give them a severely deadly beating is what? Okay, yeah, Появился перед ними какой-то тип, им вообще похеру. Severely deadly beating. Someone there? See something? А, фак, я так посмотрю, так и не буду понять. О, спасибо, мужик. Citizens and visitors to our city, by order of the regent, Слушай, знаешь, the это curfew is прикольно, now как брать active. убивать. No foot traffic is allowed across Caldwell's Bridge until curfew is lifted. Attention all citizens. No pedestrian movement is allowed along Caldwell's Bridge during this period. Блин, как легко убивать, ну как тяжко Here we остается. are. I'll meet you at the arches under Sokolov's place. Fuck. You understand now. Curfew means ain't nobody allowed to be just wandering about, except us guards. Yeah, I know. But if we do see someone, then what? Do we say something? Remind them about curfew? No, you don't remind them. You chase them down, and you give them a severely deadly beating. Это да. Подфартило, так сказать. Сородитель. Очень подфартило. Ну как подфартило? Батя убийца, мать мертва, когда она маленькая. Нельзя сказать, что ей прям пиздецки вот подфартило. Curfew will end tomorrow morning at sunrise.
теории, да. На практике хрен его знает. Ну что, пробуем покататься на этой песчанке. Citizens and visitors to our city, by order of the region, the curfew is now active. No foot traffic is allowed across Caldwell's Bridge until curfew is lifted. Attention all citizens. No pedestrian movement is allowed along Caldwell's Bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Если меня уже обнаружили. Заготен, да. Классика фильма. Вот мне интересно. А тут работает-то? What was that? Да, слушай, какой раз один. Так, как сюда можно попасть? Ёбаный рот, как сюда попадать-то? Я-то уже его бешу, так вот беру, вот спрашиваю, как сюда попасть? Check under everything. I guess everything's all right. I'll get to the bottom of this. Damn! Hey! Spin up the alarm and around him! Firing! Ha! Может, ты проиграл уже в жизни. I'll feed your heart now! Damn you! You're going down! Так, то есть сюда, окей. Я, получается, был тут. Ну, пока не убиты мне проще будет. Ну, вот тут они меня не падают. А я могу сложить? Да, блядь, так, могу? Да, могу. Палево-то пиздец, согласен. Во второй части я могу взять, разъебать эту вот дверь. Рукопашку, но там тоже палево дикое. Ух ты ж, сумел. Сука, ёбаный рот, какие же вы, сука, вот чутки. Smell you from here. Bug someone else. Интересно, что это за хрень такая-то? Ты не шуми тут. Вау. Слушай, это было красиво. Блять, в реале бы я б не сумел делать вот такие вот телепорты бы. Но никого что-то из нас с тобой тут не волнует. Много чего из игр нельзя сделать в реальности.
Иди нахуй. Ебать. Мужики всякие до меня докопали. На. Чё, кого еб... Ты видишь? Хум. Блять. Бать, у него рикошетная нога, однако. Ну вот будем считать, что магия ему позволяет держаться спокойнее за остальную связь. Бля, он меня уже заебал, этот парень. Что-то он как-то глаза что-то хуя стал. А, блядь, как я без... Присед это все делаю, лол, присед забросился, зараза. Да нет, присед поворот. А, ну да. Нашел где? Здорово, мужик. До свидания, мужик. Ждем того бомжа. Ну уже жить в Подмосковье, покажись. Вот, бомж, дорогой. Ну, все. Поздравляю, вымер. Судя по звуку, тут где-то есть то ли амулетик, то ли руна. И что это у нас? Ну и нахуй нам не надо. Знаешь, это вроде бы и амулет, но вместе с тем это совсем не нужный амулет. Вроде бы и да, все хорошо, а вроде бы как бы и нахуй не надо, прям говоря. Ай, типичная игра. Не хотел бы я жить бы вот напротив этого вот моста. Well now, Mr. Pratchett, even a wealthy man like you needs the city watch. Gangs are cutting throats and smashing windows left and right, and the weepers, excuse me, the plague victims are worse. Are you saying the Lord Regent is wrong for imposing curfew? It won't do you any good to bait me, officer. But don't worry, I'll be fine. I'll profit. A smart man can come out ahead, even in the time of plague. Sure, like that Sokolov. He's doing fine. Always a lot of exotic items coming and going from his place. Keeps this place running, at least for now. Yes, yes, if by exotic you mean foul-smelling as a witch's bottom. The royal physician will be fine too, until he crosses the wrong man. Спасибо, мужик, что открыл халупу. Круто, у него даже был меч, прикинь.
А ты прикинь, какой этот мост шумный. Тёма, он же постоянно ведь шумит, когда его поднимают или опускают. Шестерни. Круто, у меня было такое же советское. Слушай, а мужик-то богатый, на нем уже поднял 3 сотни. И по звуку тут рядом. Ну, нет. Лишь только вот поэтому около моста жить фигово, а так наоборот шикарно. Элитный район, там 5-10. Хотя могли бы штукатурить хотя бы хоть стены. Сука. Такая вот классика. Сказка. Шо, кого? Теперь будешь знать. Экс. Я, конечно, понимаю, там надо играть по-честному, там 5-10. Я этим уже и занимаюсь. Код для сейфа. Ладно, не для, а от. Радует то, что там есть один челик хороший такой вот в стиме. То сделал все как надо. Угу. Капец. Долбаные ребусы, надо брать разгадывать. Блин, зараза, так нельзя водить. Открывайся. Я поднял на его доме уже полка. 500 монет, просто на одном человечке. И да, я хочу скип времени полный. А где тот стражник? Куда ты подевался? Ну ладно, потом убью. Медная посуда. Удобно, кстати, посуда очень. Она взяла мое мясо, взяла мою воду, возьмет мою силу. Логично, парень, логично.
Но, увы, не так работают отношения. Опа-на, вот это я успешно залетел. А, тут только покушать есть. Ну, покушать, конечно, дело хорошее, но не нужно. Just all touch the charger. Okay, good. We can't lose any more men to the arc pylons. Touch the charger before your shift when the duty officer brings it by, and the arc pylon won't fry you. Those things? You give me the willies, sir. You'll be... Вот мне интересно, я могу пули ловить вот в каком-то виде? Хуй там. А, сука, он же меня и жарит ведь. Ну да. Я бы сказал бы, какое у меня небо, но я сижу в светлой. А где это я? Я бы сказал бы, какое у меня освещение здесь. Могу сказать одно. У меня вроде бы тоже погода красивая. Собственно, нахуя мы с собой деремся? Когда я в последний раз гулял на улице, ну это было перед стримом, получается, там были звезды, было много звезд. Да, конечно, видишь. Стоп, это третья страница, где вторая? А да, Тём, может мне подольше держать вот тексты вот такие, чтобы и ты успевал читать? Я то читаю быстро, вот как я вот двигаю мышкой, так я обычно и читаю. Зависит от человека. Но явно не столько, как здесь. Заметно дольше. Ладно, встреча. Быстро. Rivers change course over many lifetimes, and eventually all bridges tumble down. 1,000 years ago, there was another city on this spot. The people carved the bones of whales into runes and inscribed them with my mark. Children still find them washed up in the river mud. Anton Sokolov has made a great study of my runes, but he's not special like you are. He wasn't chosen, and he doesn't wear my mark, so he can't unlock their secrets. Sokolov believes there are specific words and acts that can compel me to appear before him. He searches old temples in Pendicia and ruined sub-basements in the flooded district. He performs disgusting rituals beneath the old abbey. But if he really wants to meet me, he could start by being a bit more interesting. Надо будет ему потом подсказать. Сколько у меня их уже? 6? 6. Ну, неплохо для начала.
no bones in the pylons, blood beneath the stone blocks. Men die building the structure. Many seek the bridge for solace. Ruined men, abandoned women, and plague victims have all left from here. The crushed minerals, the farm animals, the vials of liquid mysteries, all these and more are necessary for his experiments. The air is heavy and stale. Some acrid powders still linger in it. Sokolov sees the captain at the helm and the tusked Leviathan. What do you see in stars? Зная нашу корову, он видит только смерть. The whole district went dark. Yeah, he came through early. Made us all touch the charger and left him in the Okay, good. We can't lose any more men to the arc pylons. Touch the charger before your ship when the duty officer brings it by, and the arc pylon will fry you. Those things? Give me the willies, sir. You'll be thankful when Slackjaw's boys come down the street to slit your ricker. It'll be fun to watch them turn to ash. Я не знаю, оно сработает или нет, но я хочу попытаться. Да, оно сработало. Сработало ровно так, как я этого и желал. Не, я, конечно, понимаю, тебе по кайфу там мне рассказывать эти спойлера, но я-то этого не знаю ведь. Мне же ведь неизвестна история. Эту историю я потенциально мог взять и узнать в дополнении ко второму. Чё, кто, кого? Бля, ладно, пока повоюем. Блять, тебя зовут. Так, ладно, давай разговаривать. Так, это зовут, конечно. Включает это, правильно? Бабай, можно, кстати, уже бежать. Here you are. I'll take this. Alarm! Wicked! Got you now. Take it. I need more men. Слушай, а то весело. Just a matter of time. Get around him.
Take out his leg. Да, Лёва, куда, сука, убегал? You're gonna bleed. Блять, я же уже перемешался. Ладно. Убиваются они легко и быстро, но это не то. С той стороны не подойти, это мы выяснили. Блять, сука, миллиметр, ебучий миллиметр. It'll be fun to watch him turn to ash. You're the one. There was a time it need these things to keep a gang of kids when you find out Понимаю. Сама игра не хочет, чтобы я там конкретно взял и вылез. Seen any more big rat swarms? Blow off. Сука! Они меня запалили, пидорасы. Как они меня калят. Ну ладно, хоть недалеко. Что этот дебилот взял, потратил? Честно сказать, мне вообще поебать на эти несчастные 6 шалков. Ух ты, ёхрен бабай, капец, 6 шалков минус. Технически никто не запрещал брать это, ратить бы. Не, ну серьезно, никто же не запрещал брать их и тратить, согласись. Как же персонаж тупо не слушает моих братьев и заладить. Так, меня там никто не видел. И тут меня тоже никто не видел. Найс. Пройти по ним так сложно, да? Понимать, тут еще процентов 15 шажок не возил. I know something's up.
кстати, как по мне, Зая у нас самую, как минимум, малость любит всех уже покикать заранее. Я удивлен, как с ее такими вот, как так сказать, желанием всех кикать, у нее есть Тима. Откуда? Как-то Тима у нее вообще сформировалась? Почему она ее не покикала? Вспомним, я один день не ставил Тавинов, а фигли не ставил я их ставил, я опоздал. Я вас бы покикала бы. Помнишь? Я просто опоздал с тем, чтобы их ставить. Их поставил не в 5 утра, а в 8. И она уже жаловалась. Ебать, все тут не против кика волны. В смысле? Пошел нахуй, пес ебаный. Пошел нахуй в реку, псин. Сука, он еще и не упал. Ясно, понятно. Не понимаю, вот чем вам всем вот это вот, ну, взял, пацан, потратил 6 шелков и что? Бабай. Спать. Я общаюсь с теми, в основном с людьми, только потому что мне это приходится делать. Я глава Тимми уже обязан же разговаривать со всеми там. Wants me to go up and check the whale oil? What for? The lights are working perfect. Well, there's nothing to do. And I like climbing the pillars. Just leave the oil tanks be, or they'll break. Why they always gotta put me with you, I just don't know. Игра, скорее всего, не даст это сделать. Ну, давай попробуем. А может быть и даст? Кто не знает, я не пробовал. Слушай, Кеф, кажется, игра может позволить взять и пройти мост овер. Воу, неужто? Интересно, а Корво выживет? В реальности человек не выживет с такой высоты падения. Ёбаный. Вообще похуй. Если бы я упал с такой высоты, бы я себе переломал бы ноги бы и переломал бы еще и позвоночник. И шутка то, что позвоночник ушел в трусы, была бы правда.
Это я, а это Корва. У реального человека мелкий шанс выжить. У Корва же с этим проблем явно нет. Что за хуйня, не верю. Я не знаю, что это такое, но это верно. Вот выбрал. Ёбаный рот! Нифига себе, у них тут артиллерия. Говно какой-то они плюются по мне, могут сказать. И сейчас я устрою ему ебучий пиздос. На. Что ты мне на это скажешь? Говно. Пососал пенис. А на это как отреагировать? Слушай, они хорошо харкаются. Талант. Не харкаются с такой же силой, как вот бьются вот стражники. Только здесь они харкнули мне в лицо, а там они мне долбанули мешом. Вот и вся разница. What? Somebody get over here! And I'll go easy. Короче, деньги тут есть, деньги тут вложатся. Stop messing around and come out at once. Прикинь, как они охуевают. Прикинь, потом нихуя не реакция. Не, ну реально, представь себе, как они охуевают от жизни, когда они видят такое. Простые вот работяги видят эту телепортацию. Не знаю, почему мне вот детский вот как сильно нравится играть всех
нас несколько секунд для них, потом и умерло 4 человека. Вот это да, вот это я понимаю. Вот почему стоит бояться Кору. Считаю до 70. Блять, я не сидят, блять, уже пусть не умрут. Так, ладно, они что-то как-то не хотят умирать немного. Да, времени для стелса тоже полезен, но уже не так. Вообще пофигу то, что меня там... Стоп. Ну да, это все нормально. Это нормально, ты еще не спалился. Попил водички, ману восстановил. А был бы нужный амулет, выше хп бы восстанавливал. Но, увы, что имеем, то и имеем. Седьмая. Да, седьмая. Squad after what happened last night? Chances are very good. Wait. What? Damn it! Someone's down. Check under everything. Сначала тогда их убьем, потом что I'll feed your heart. Got you now. Got you now. Так, тут и стеночка лифта соколова. Как ее можно убивать? То есть ловкости у нас нихуя не хватит. Ясно, понятно. Стоп. Как же сгибли? Так, хорошо, а можно как-нибудь это сделать по-другому, чтобы это было минимум падало? Так,
только так. Так, ну с водички я сюда хер подберусь. Сверху. Допустим, блять, вы шо? Ты веришь, твари, блять, ты мне, сука, большой век. Сейчас охуешь. Тут еще и живого человека не уже. Стоп. Я дойду. Мне туда страшно. С каких хуев? Так, ладно. I just love watching them turn and turn. What, them wheels? Yes, around and around, like the cycle of life. Such a wondrous symbol of the progress we've made in industry and invention. Прям философ. If you say so, sir. And remember, guardsmen, we must make sure they keep turning. It would look very bad on your record. Very bad. Какое совпадение, что фабрика как раз таки взяла и встала. Блин, это казалось гораздо проще, чем я думал. Ой, блядь, опять эти твари прямо здесь, прямо надо мной. Сука. Толбой страшен? Нет. 10 толбоев? Нет. Одна такая вот залупа? Да. Вот они вот реально страшные соперники. Мужик, ну съебись, ты что ты меня калишь, мэн? Знаешь, это сейчас достаточно так вот прикольно звучало. Вот это вот. Такое ощущение, как будто он меня взял уже спалил. Он решил взять, намекнуть мне об этом, знаешь, так вот тонко. Я не знаю, кто это зовет, нахуя это кто-то зовет, но я обязан помочь. Ты слышал, да? Кто-то просил помощь. Find a way to keep these rats off me so that I can get out. Блядь, ебуший крыс, пошли вы нахуй. Мэри. Еще есть где-нибудь хоть одна? Thank you for helping me. I thought it was safe. There were rats. So many rats. Completely infested. I know some folks aren't superstitious, but I swear,
The rats showed up after a man came through, waving around an amulet of some kind. It looked like it was made of bone. But he's dead now, like the others who were living here. Объебали меня. Я-то думал, что там лет реально крыс может парализовать. Хер там. А ты красивый труп. Знаешь, как хуже всего сейчас можно было поступить? Ее просто взять и убить. Shouldn't do that. Если хуёво же мне это не стоит делать, аргументирую. Аргументов 0, поэтому идите нахуй, мадам. Так, там и там. Нехороший значок, слушай. Очень нехороший. А нет, все, кажется, нормально. Я уж понял, что да, вот опять со своими пиздюками. Круто. Спасибо за совет. Shame is all. Like that woman the other day. She was easy to look at. Seemed nice enough. She has to die. I mean, it's so horrible, like, too. Now you listen to me. It's none of our concern the how or why of things. And if you wondering, these are pigs. Pigs for Sokolov's experiments. And pigs mean nothing to me. Understand? Right. I mean, why worry about a couple of disgusting, smelly pigs, you know? All pigs get slaughtered sooner or later. Better if I wonder about those sounds we heard from the warehouse. The city's right? dead. I mean... We'll make it 3 more months. What was that all about? That's better. You'll go far, Grayson. Если будешь так думать, Грейсон, ты станешь мразью. Это можешь не хорошей мразью. Хотя разве мразь может быть хорошей?
Тоже полезная вещь. Ну вот и все, теперь я... Нихера он носится, слушай, просто капец. Просто вот какая-то молния, ты глянь. А если встать, то... Не, ну он реально просто вот как бешеный теперь носится. Удобно. Корва. Этому всему я научил только лишь Корва. Это будет описываться во второй части. Она сама будет говорить, типа, спасибо тебе, Корва, за то, что ты научил. Вот я не помню всю эту локацию, но мне кажется, что нам придется туда идти. А, ни хера нам туда не придется идти, это хорошо. Не ожидал такой хуйни, да? Никто не ожидал. Так. И что за комбинация, интересно? Хотел проверить щитами. Hey, you always amuse me. Ясно, как и без них узнать. How did it pass me by? All the others down with the sickness. Okay, where are you? You're gonna bleed. Damn you! Die, damn it! Стоп, нахуй я их выпустил, покуда эти твари еще живы. Не знаю, но свистят они реально красиво. Мне так бы не свистит. I don't know who you are or why you did this for me, but listen. Nearby, there's a partially collapsed building. Up on what used to be the 3rd floor, you'll see a painting. I used to work there. Behind the painting, there's a safe, and the code is 294.
Приятненько. Блин, капец скорую машину. Упасть такого высоты вообще похер. Есть киви. А? Ну, блядь, ну попробовал. Я ж тебя вот здесь убьешь. Ну ладно, ебал твою запомню тут точно. Бородатый мужик, я уже устал за тобой и тут идти. I don't know who you are or why you did this for me, but listen. Nearby, there's a partially collapsed building. Up on what used to be the 3rd floor, you'll see a painting. I used to work there. Behind the painting, there's a safe, and the code is 294. Если бы этот мужик бы даже знал, что за ним, он бы хер бы пошел бы мне навстречу. Вот 100, вот пудово. Блин, зараза, я же выкинул эти баллы. Ладно, похер. Возьму новую. Избавляем тебя от шума. Сохранение. Зараза, гладковый, брат. Нифига себе же. Почему вот не аристократ? О, пацан. Вот что. Не ходил этими путями никогда. Надо поставить. Классика. Прикольно. Куда мне идти? Дорога будет. Нихера себе, мужик любитель побухать. I don't know about you, but him and all his strange things creep me out. Well, without Sokolov and his strange things, you would probably be dead by now. Can't one of our own doctors make a cure? I mean, why does it have to be a filthy foreigner like Sokolov? Don't hesitate to go upstairs and ask the madman yourself. Lose my daily elixir ration? I'm not that stupid. What the void was that? What did Fight you the say? outsider! Damn!
my daily elixir ration? I'm not that sweet. If you say so. You two, stop chatting and wandering around. Go back to work. Тема такой. Хорошо, что они не знают, что мы тут. Спустя секунду Серега нарывается на шарманщика. Should we gather for whiskey and cigars tonight? Indeed, I believe so. Tell me again what you'll do if Slackjaw and his Bottle Street wood job. Интересно, не надо вот туда вот идти? Нахера нам тут идти? Я же раз Соколов, сука, ты где? Ну да. Пускай поваляется. Немножко. Люблю доротики. Фак, у меня нет болтов. Ну все, Сергос сосад. Грустно, обидно, это фак. Minerals, farm animals, the vials of liquid and mysteries. All these and more are necessary for his experience. Казалось бы, мелочь, всего 2 болта, но, блин, зараза, это очень приятная мелочь. I'll turn my hopes and energies to Formula 25. My heat therapy, which came to me most vividly in a dream last night, has great potential according to the latest celestial alignment. As for test subject 312, after the characteristic sloughing of the skin, she should be dead by mid-morning tomorrow. Стоп, а мне вот интересно, а если я ее убью? То есть не ее, а ее.
Блять, оглушить Соколова. Мужик, ты как сильно оглушен, а? Стоп, блять, я в него стрельнул нормальным дротиком. Я думал, я его убил. Please, sir. Please let me go. Вот. Что будет в таком случае? Ну, ясно. Ожидаемо. Да в смысле? Шо, блядь, шерсть? Я не хочу, чтобы он падал. Я хочу посмотреть, что он договорит. Мне интересно узнать, что он договорит. Please, sir. Please let me go. Awake, I see. How are you feeling? Much worse. Do I have the plague? Please, sir. I don't want to die. Hush now, no one's going to die. You are much improved, number 312. The formula I administered to you is working exactly as it should. I cannot let you go yet, because I have not... What is this? What? How did you get past all the guards? Your tattoo is quite unusual. It is reminiscent of markings I've studied on cave walls far from the city. Who sent you? Piero? That jealous fool. There's no need to be his laphound. You and I can come to an agreement. One that I'm sure will please you more than anything Piero. У меня уже есть рецепт его хилок. I can't say I'm surprised. I knew someone would come eventually. But you're not what I expected. There's no need for violence. We can be great friends, you and I. Will you join me and drink? Sit and talk a while. Come. We'll discuss your future. Money. Women. Whatever you want. There is much to learn from the stars for those fluent in their tongue. I could consult my astronomical charts. Is there no reasoning with you? Before you do anything rash, I think we can come to an agreement. It doesn't matter who sent you. Whatever they are paying you, I will double it, triple it. No? Well, money is not the only thing I have in abundance. Perhaps there are other rewards you seek. I see you are a determined man. Is there nothing I can offer you? Sir? Who are you? What is it you want? Money? Elixir against the plague? I don't know how you got past all the defenses, but I think I can assume if you wanted me dead, we wouldn't be having this conversation. Блять, как это сейчас было больно. А, это ж пиздец. Thank you, whoever you are. He kept me in a cage, like an animal. The pain is horrible right now. So I'll just hide in a corner and leave when I'm feeling better. Отдохни, отдохни. Может, твой муж не шевелить поболтать? Leave me be. I don't have anything to take. Ай, блядь. Вот они вот все немного ебанутые. Думаю, что я постоянно хочу из них что-то взять. Изгиб времени. Полная остановка времени. Sokolov here. Excellent progress today. Test subject 312 is declining rapidly. As I theorized, formulas 12 and 17, administered in combination, greatly accelerated the progression of the disease. Interestingly, the respiratory mucosa had erupted and raised pustules, grayish in color, which burst, causing hemorrhaging and pain. I now turn my hopes and energies to Formula 25, which, in conjunction with a high heat therapy, which came to me most vividly in a dream last night, has great potential, according to the latest celestial alignment. As for test subject 312, after the characteristic sloughing of the skin, she should be dead by mid-morning tomorrow. Не знаю. Возможно, да, возможно, нет.
Долбаное солнце, как же ты в глазки мне не светишь. Шо, кого? Ты видел? Ебать гору машину, ошибка. Ебать, что за хуйня? Ребята, вас не было в моем плане, идите нахуй отсюда. Ну ты видел, они появились, что резко, и гору стал как-то прыгать, как машина. Как вы заебали его поминать, урод? Я для этой империи сделал больше, чем вы. Все вместе взяты. Черт. The royal physician himself. He made a neat job of it. Drop him here and we'll be off. А теперь смотрим. Ты видел фразу «У нас нарушитель»? Ну да, 3 раза спалили, да, ну как бы похуй. Хаос низкий, убитых нету. Ни разу не увидели. Все, фиг ли мне еще надо? Ебать, я нищеброд. Если я собирал все деньги, которые только здесь можно, я полюбас бы мог бы уже все апгрейдить бы. Еще где-то картину Соколова не заметил. Да и ладно. А, да, кстати, мне тут сказали вот про уровень сложности. Где его здесь? Видишь? Я не могу вот прокартать вправо, но у меня и так самое высокое стоит. Вот я так тебе говорю, что ты знал. На среднем уровне сложности я еще проходил. They set up a cell for Sokolov in the old kennel. Shackles and everything. It'll be a shock him waking up in the straw and old dog poop. Ну да. But from what I hear, he's woken up worse places. Guess we all have at that. Опять боком валит. Сейчас вот буквально вот этот красавчик, вот этот талант. Well done, Corporal. Well done. I doubt a dozen soldiers could have done it better. Sokolov's knowledge will enable us to strike at the Lord Regent directly, and ultimately help you get your life back. Soon, we won't have to hide in the shadows. The royal physician is brilliant, but he was a fool to protect the Lord Regent. Sokolov gave us the elixir, the war machines. He could have made us a great nation. Now he pays the price for siding with a tyrant. You have my thanks, sir. If you wish to get some sleep, now is a good time. Это глупо, как минимум, его убивать. I hope they don't have to hurt him. He's done some good in his time. Made that elixir against the plague, he did. Clever man, Sokolov. Look what it led him to.
этот персонаж занят. Ну да. Очень полезным делом занят. Normally, I'm a natural philosopher, but today, consider me a humble craftsman here to serve. Это уже круто. Глушение. Приглушает шаги. Слушай, круто. Ебать мы богатые. Тёмыш. 4500 золотых монет. Капец. Слушай, да с такими деньжищами я могу, не знаю, в золотую кошку ходить ежедневно и доиграть просто их всех там. Attention citizens. This evening, the streets adjacent to Pendleton Manor will be closed Ты слышишь, for как a он private бегает? ceremony Я нет. following the tragic Он loss бегает. of two of our city's best and brightest, the Lord's Мне Customs нужен and теперь Morgan крыса, я ж могу Pendleton. бегать просто. All holdings and parliamentary votes. Now that we now have fall to Sokolov Lord as a Trevor, guest, ask him how he deluded the Academy into making him royal physician. Ask him how he stole my elixir formula. Will you do that for me? Иди ты нафиг. Тёма, это он считает, что вообще не бегает. Так вот мелочь. They stood in a circle around the candles and cut their hands to form their alliance. The blood hissed as it Да, touched просто the был flames. сугубо риторический. The conspirators have found a safe home here. They take great care that they are not followed. Anton Sokolov, he knew me once and did much to set me on my path. The ale here is sweetened with honey to hide the taste of river brine. The sober speak in whispers, the drunk bellow. Fortunes have been won here, and lives have been lost. Опа-на, откуда тут амулетик, лежит. Corvo, can I tell you something? I have a secret retreat nearby that may come in handy if the city watch ever kicks in the doors. It's an abandoned apartment across the street from the bar. I don't think anyone else here knows about it, but I'm guessing I can trust you. The key is stashed under my bunk upstairs. If there's ever trouble, you can go there for safety. I know I will. Yes, Mr. Corvo. I'll make sure your quarters are clean, sir. Вот не зря общался с девкой. So much dust. It must blow down from the upper city. They let that Emily run wild. It's not how I do it, if you don't mind my saying. Restless hands do no good, they say. Lord Pendleton has departed for the evening to attend to matters at the manor. It concerns the departure of his brothers. I'm sure you understand. I want you to know I understand your actions with regards to Custis and Morgan. They were horrible men. Lord Pendleton shares little with his brothers, other than name. The stories I could tell you about what my lord's older brothers did to some of the staff, especially the maids. It's beyond my station, but I must say they were beasts, dressed as nobles. Lord Pendleton will return on the morrow. Lord Pendleton, Memoirs, Chapter 41, in which I bed two of the Boyle women and only missed the third by virtue of some inclement weather. It was the month of rain, and to counter the gloom, the Boyle ladies hosted 3 nights of merriment by invitation only. Lydia was most fetching in lavender pants and a tunic of yellow silk. She was pleased with me from the moment I walked in the door, with my manservant bringing not 1 but 2 cases of effervescent wine from the south. In fact, I had come laden with gifts, such that all 3 Boyle women soon took notice, and they set out to make me more than welcome. We uncorked the wine right away, and as night fell, we... Wallace! Found these interruptions. Хотел пацан рассказать о том, как он проводил ночь.
двумя тянками, тут херак заходит его слуга. Вот это, блин, обида. Ой, блин, идите нахуй сюда. Attention, Dunwall citizens. You are required to boil any water from public fountains or the river. Anyone who has consumed untreated water must be reported to the Watch. We're getting closer to reaching our goals, but our position is becoming more dangerous. Как герой. You don't house and feed a half-dozen people without leaving telltale traces. Riverboats pass day and night, and the looters are going to start gathering once they're sure the plague has burned the place out. I conclude, if our enemies are not dead by the month of wind, we will be. There's a sadness in Emily, but she's strong. Weathering the death of her mother just a half a year ago better than most grown men I've known. Once we take Dunwall Tower, I'll see that her life is better. I've always thought that I'd command the Navy in her name. 6 months past. Sometimes I wonder if I shouldn't just take the title Lord Regent. Anyone with information leading to the location or return of the daughter of our beloved late Empress is required to speak to... Where do I find a good meal around here? If you think prison food's bad, you should see what the Abbey serves its captives. I think the overseers make it themselves. I wonder what Piero thinks of our guest. I still wake up thinking I'm in the stocks. The nursemaid Callista is quite fetching, huh? Or maybe I've been in prison too long. Ну да, есть такое дело. I'll sleep like the dead tonight. И, кстати, могу тебе сказать одно. Он единственный персонаж, который реально выглядит по-человечески. Не, ну при приближении, конечно, тоже выглядит уёбищно, но так, слушай, он реально выглядит нормально. Он не широкий, как я тут ебал. Don't worry. We won't start the interrogation without you. Give me a length of rope and a bucket of seawater. That's all I need to break a man. Of plague. The royal physician has a subtle mind. He may attempt to trick us. He's only a natural philosopher. How tough could he be? Good work, Corvo. Get some rest and we'll take a crack at him tomorrow. La di da di da di da. Слушай, если будешь разговаривать. La di da di da di da. Да, я уже понял. Можешь сказать что-нибудь? Да, блядь, скажи что-нибудь. Oh, how do you do, sir? I apologize for my state. I could use a long soak in the bath. So relaxing. What a treat that would be, hmm? You're a bold one, Master Corvo, snatching the royal physician like that. That poor man. I hope you won't be too rough with him. Не будем, мы ему просто палку в жопу засунем и все. Не переживай. Мы же добрые, хорошие люди. Please be as quiet as you can. It took forever for Emily to fall asleep. Poor dear. It's okay, Emily, I'm here. She seems happier when you're here. Though I know you have important things to do. Out there, in the city. She still has bad dreams. Though it's understandable given all she's been through. Sometimes she calls out your name. Sometimes she cries for her mother. Little Emily. Someday soon an empress, but only an exhausted child at the moment. Poor girl. She's been through so much. I hate to say it, but we're counting on you to make things better. Стоп, на чем ты сидишь? Нихуя у тебя мощные ноги. I'll stay right here, by her side all night. У меня такие ноги. Corvo, please.
hardly a need to work on table etiquette. She knows it all, even if she chooses not to employ it. She'd rather hold her spoon by the wrong end and pretend it's a sword. Then suddenly she changes and she's all manners, asking for a tea party. I tried to oblige her, but I have little to work with. No proper plates. Instead of a cloth napkin, I've only the bar rack. Ale mugs instead of teacups. I've asked for things befitting her, but they have their minds on other things. For now, Emily and I decided to make a pretend dinner using paper and little things she's found here and there. On the floor, I suppose. Not right for a princess, but it'll have to do. Must you? Emily needs rest. Please leave a candle for me. It gets dark in here and I can't see my mother. I just want a candle. Where is Corvo? No! Mother, run! No! Corvo! I don't like your eyes. Why are they so black? Stop looking at me. Это она продала. У него темные глаза. Слушайте, я, кажется, все понимаю, с каких херов она спит в обуви. Ты шо? Стоп. У нее еще и пыльная обувь, и низкополигональная. Ты шо, она ж принцесса, ау. Let her sleep. Я видел, кстати, это. Так, стоп. Видал, насколько Корво на все плохо? Он просто взял, упал и все, я не поебать. Почему я не Корво? Почему я после такого падения просто не встану? Пожалуй, так никогда. Пустые бутылки. Кто любит бухнуть тут, однако. Она дала мне доступ к жилищу, а я его поворовал. Такая классика. Вот, что ты мне туалет прячешь? Круто, только я как бы не боец. Ну еще Жова тоже. Ну да, они тоже темные. Я хочу попасть на катакомбы него, суки. Ладно, хуй с вами, потом попадем. Ладно, потопал я спать, я имею в виду, вот, в роли Корова потопал спать. Хотя носится все-таки ебанутый. Жилище Корва. Охо-хо-хо-хо, нихуя себе ты богатый тип. Возможно. Знаешь, я его могу, в принципе, понять. Сколько б, какими бы его братья не были бы мразями, они все-таки были его братья. И никому не охота, чтобы его братья были мертвы. Ладно, Корво. Go to sleep.
Видел подсказку? Тут типа вы можете всех убивать или действовать скрытно. Вот ты играл по первому варианту, я по второму. Corvo, wake up! You were making funny faces while you were sleeping. I decided to nap here in your room while Callista was taking her bath. She told me if there's ever trouble, I should always run here. Callista will come get me when she's done with her bath. Thanks, Corvo. It makes me feel better. Так, мадам, прошу меня извинить, у меня срочно дохуя дела. Ты не Калиста, так что иди This нахуй. can't happen. Stop it. Как так можно? Иди ты нахуй. Attention Dunwall citizens. The Ascendant. I know it looks... I was inventing a new kind of lock. The tumblers, shaped like snowflakes. The truth is, there is no snowflake lock. I was just, you know, looking through the lock. Тёма, выбирай вариант. Я лично за нижний, типа вот мне вот пофигу. Что выбираешь ты? Верхний или нижний? I realize, well, everything you're thinking I already realize. I'm a natural philosopher, but that doesn't mean I'm not a gentleman, or I try to be one. Я, конечно, ничего не говорю, но Так. Дверь закрываем, дверь закрыта. Знаешь, как провести еще больше курорт? Оу. Hello. До свидания. Чё, блядь? Can't you see I'm about to bathe? Corvo, under other circumstances, I assure you I might welcome your advances. But rats, plague, and tyranny have a way of killing the mood. Is a serious offense and will be summarily punished by officers of the watch. Display your pride in Dunwall. Так, без By обид, пожалуйста, respecting the Калиста. property and rights of others in these trying times, and preserving the timeless beauty of our fair city. Блядь. Блядь, 5 гранат. 5 ёбаных гранат, чтобы подорвать бабу, и 1 граната, чтобы убить Корво. Смекаешь, да? Кто должен быть по правде, вот, с меткой чужого. Слушай, ну это было смешно. Это было очень смешно. Будем честными. Блин, я вот сейчас вот посижу на Вики, мне интересно, это как-нибудь будет в итоге вот в будущем обусловлено то, что я к ней так ворвался или нет.
Так, а вот она и Калиста, блин, я капец долго искал ее. Мне просто интересно, будет ли какая-нибудь с ней вот продолжение этого вот всего. Хм. Текст. Мельком поизучал, и, увы, ни хрена с этого не будет. Ну, Кош, знаешь, как можно сделать? Подходишь к ней. Can't you see I'm about to bathe? Здрасте. Составить вам компанию. Corvo, under other circumstances, I assure you I might welcome your advances. But rats, plague, and tyranny have a way of killing the mood. Слушай, у нее прикольно тут лицо. Хочешь, я покажу от фокус? No! What are you doing? Бам. Блин, зараза, заговор же. Да-да. Неожиданно, да? Вот все. Заговор пал. Я даже никого не убил, но он все равно пал. Ладно. Это никак не влияет. Поэтому не будем над ней изгаляться, над бедной девчонкой. Я даже ни с кем тут неохота уже болтать. Пойдем вершить суд над этими чертями. I hope Sokolov will cooperate. I'd hope to have him paint my portrait again one day. Just me this time. It's not that I object to holding him hostage for a while, since he's been aiding the Lord Regent, but it's a shame. I always found him rather charming. Anton Sokolov dined with us at the manor several years ago. He's both brilliant and disgusting. I doubt he's changed much. Bringing in Sokolov was a stroke of genius. The Lord Regent's got the support of most of the noble families. Who knows what bullying he's done to bring them all in line. We need information to break his hold. Знаешь, как лучше всего вырываться в любую патию? Royal physician, I believe you and Corvo knew each other in former days. Unlike you, our friend Corvo knows what loyalty means. I am loyal to my inner spirit. You are the one consorting with the most wanted man in the Empire. It's my belief that Corvo was innocent in the death of the Empress, and the former spy master, or the Lord Regent, as he calls himself, is a ruthless tyrant bent on destroying this city, the heart of the Empire. You are mistaken if you think there's love between me and our Lord Regent. But whatever you intend to do here, I assure you, I am beyond petty scare tactics. If I don't scare you, Sokolov, perhaps these rats will. Even if they don't carry plague,
I've heard of a swarm of rats stripping a child's body to the bone in half a minute. I've heard worse. How long do you think it'll be before you talk? Before you beg to talk? Rats? Is that the company you keep now, Admiral? It's the company you keep that interests us, Sokolov. We know you painted a portrait of the Lord Regent's mistress, the very aristocrat who is funding the military with her fortune. She is the key to the Lord Regent's control over the city, and we must have her name. Sorry, Admiral. I cannot help you. You're part of this rabble, but I know you have your reasons. Yes, he does. All we need is the name of the Lord Regent's mistress. It's very simple. I elect not to tell you. You will have to force the words from me, and I warn you, my willpower is quite legendary. Curious strategy. Of which I approve. Пошли покупать шоколадку. Ну или мишку там мимо. Не знаю, что ему больше. Say what you will. The royal physician knows his wine. Здорово, Пьеро. Ух ты. Патефон, что ли, собрал? Нифига умный. What will I say when Sokolov has passed at his funeral? Something like this, perhaps. Sokolov is dead. Gone forever. We were rivals at the Academy, yes. He was jealous of my agile brain and youthful energies. But he's dead now. And what can I say about him? Sokolov, he did improve on some inventions. He did well for himself in his way. He had many admirers among the aristocracy, especially those who lack a solid background in matters of natural philosophy. He was a painter of portraits. They say his work was genius. That remains to be seen. Так, ладно, хорошо, я послушал твой бред. It's well known that Sokolov is virtually addicted to a rare liquor called King Street Brandy. The taste is revolting, but I happen to have a bottle. However, I am reluctant to give it to you for Sokolov. It cost me quite a lot. It is very expensive stuff, a blend of rare conditioning spices and a drop of whale oil. Would you care to Сейчас хуяки purchase два it? косаря сыну. Вот я хуею. Всего-то. Так хуйня же, я думал там дороже будет. Ёпта. Меня оценили просто вот как, я не знаю, вот 2 копейки вот. Давай купим, я хоть постоянно смотрю на клинок, хоть красивым будет. Я тут вот подумал, есть же одна интересная вот хрень. А конкретно говоря, сердце и Эмили. Dear Uncle, it's been a while since I've heard from you. And with the way things are going, I can't be sure we'll see each other again. Нет, не станет. I just wanted to tell you I'm doing well, and I'm safe. For now. My job, caring for a young girl, is better than I expected. Though she can be very trying. But I'm treated well. There is enough to eat. I fare better than most, I suppose. We are the last of our family, Uncle Kurnow. We just have to go on living, if we can. May we see each other soon. Your niece, Callista.
Да. Надеюсь, она станет потом получше рисовать. Ну знаешь, это мило. А еще с ней потрындеть нельзя, ладно, конечно, бы не сверху. She sees more than she is telling. Young Lady Emily. Poor Emily. Her childhood is lost. She has become a pawn in the games of men. She was bribed with sweet biscuits and ox milk, armed with stories of magic and seafaring, all to keep her sane in a time of turmoil. She hides her fears. She seeks someone to trust. She clings to her childhood things, but they bring her only brief comfort. She sees more than she is telling. Young Lady Emily. Ну знаешь, она его в теории отцом, она его может считать тупо за то, что он был единственным мужчиной, который был рядом постоянно, и с кем его мать, получается, нормально общалась. В теории. Хотя вроде бы во второй части говорится то, что они были супругами, и то, что надо запарить за такую вот ересь. Лорд-защитник, по факту еще и любовник. Протуха. Гобухат. King Street brandy? I didn't know any more existed. It is an extraordinary gift. I see I'm dealing with many tastes. I can tell you this much. She was always referred to as Lady Boyle. I painted her to be sure, but I never saw her face or learned her first name. You see, I painted her from behind. I assure you, she still makes a striking portrait. But I do not know which Boyle she is. I was to be introduced to her at a masked ball in her honor this very night. But I will miss that party, it seems. A masked ball at the Boyle estate. Tonight? The timing is perfect, Corvo. But the Boyles are wealthy and ruthless, so security will be very tight. Of course, you already have a mask, don't you, Corvo? Смешно, He's right. смешно. You will be able to mingle with them once you're on the grounds. You'll have to find out which of the Boyle women is connected to the Lord Regent and take her out in whatever way you can devise. We're very close now. If you do this tonight, we'll be able to strike at the Lord Regent himself and put Emily on the throne. May the wind favor you. Ага, попутного ветра. Мне в жопу, да, понимаю. I swear I never saw her face. Although I can vouch that her hindquarters are the finest in the city. And perhaps the Empire itself. Прикольно сказано, прикольно. I assume I will remain in this kennel for the duration of your little protest movement. I don't suppose you have anything to read. Wilmot's History of the Lesser Perversions, perhaps? You're mistaken if you think I care a fig for the Lord Regent. The man's neurotic. He's the source of most of our trouble, I suspect. You're a far more interesting person than I took you for, Corvo. One day we'll have quite a conversation. I never believed you were the one to strike down the Empress, Corvo. She cared for you greatly. But I suspect you'll be the man to put the next Empress on the throne. Стоп, слушай, он же сюда может взять же подойти, правильно? Сыпа, 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 иди сюда, сука, я тебя хочу уронить вниз. Да пошел нахуй. Мне лениво ждать. I hear you're off to the Boyles' little bash tonight. I have just a tiny favor I'd like to ask you. Could you give this note to Lord Shaw? You'll know him. A rather brusque man wearing a wolf's mask. In fact, he may be looking for me. I knew Sokolov would see reason and tell us what we need to know. He never actually liked the Lord Regent.
I'll be sorry to miss the whole affair, but you know how it is. Top secret missions and all that. It's rather important. I wouldn't trust anyone but you to deliver the message to Lord Shaw. The note is brief, but Lord Shaw will understand it. Watch yourself among the Lord Regent's noble bootlickers. I do hate to bother you with the matter of this message, but it's of importance, and you'll be able to handle it better than anyone else. I assure you. Круто, мужик, у тебя голова просвечивается. Have you ever been in a sea battle? Of course. Did you ever see pirates? Did you sink any? Of course. Dozens. Oh, yes. But that's not for young girls to hear about. But I will be Empress, won't I? And then I'll have to sink lots of enemy ships myself. And that's what Empresses do mostly, isn't it? Of course. I knew it! I read that some pirate ships have witches aboard that can cause storms and make whales do what they want. Is that true? Yes. Mostly. Maybe we should be quiet now. Very well. Everything was so fancy at the Golden Cat, but in a different way than the palace was fancy. The old Madame Prudence said that all the ladies are princesses and the men come to admire them. My doll, Mrs. Pilson, was there the day my mother died. We both saw it. I bet Mrs. Pilson would have liked it there. I hope she's safe, wherever she is. If I ever see my doll again, I'm going to declare a holiday across the Empire. We must admire Lord Pendleton's composure in the face of his terrible loss. Как он меня заебал, этот лизоблитый сука. A masked ball. You happen to have the most clever mask of them all. Entering a hive of aristocrats, all who live to kiss the Lord Regent's backside. Consider it. The Boyle costume ball, huh? Well, that'll be fun, but not for everybody. You ready? Да, потопим уже. Вот он, единственный нормальный мужик. Пошел без каких-либо вот парашют практически. Он только спит в лодке, как долбоёб, а не на кровати, но это ладно. Толбой. Первая встреча с толбой. The Lord Regent's pulling out all the stops for the Boyle family. I didn't think there'd be tall boys patrolling here tonight. Watch yourself, Corvo. They don't fool around. The good news is, once you get to the party, that mask of yours will let you blend right in. Enjoy your evening out with the folk of quality. Better you than me. Вот этот пацан развивается, вот это я понимаю. Stand clear! Firing! Stand clear! У него красивый, прям нравится. Вот какой же силой надо обладать, чтобы такие вот плеши стальные брать и расправлять. Attention citizens, please clear the streets. This area is restricted to invited guests only, by request of the local landowners. Unauthorized intruders will be expelled or apprehended on sight. Но никакого, разумеется, вас награждения за них нет. Ты видишь, что она очень отлично себе ходит.
Wait for it. A couple of overseers were passing, and they had one of their, you know, the music boxes. So she stopped singing as they passed, and they thought she was a witch. You should have seen it. Ran right through the rose bushes and tackled her. Dragged her back to that abbey. And they call us stupid. We had to get a notarized letter from the regent himself to get her back. But she hasn't been the same since. I'm not surprised. I've heard stories. She won't talk about it. One of these days I'm gonna take one of those zealots apart myself. I'll be right behind you. Ой, блядь, ой, блядь. Какой я школ залез. Что очень грустно, понять, это не по мне, не Пашу, не. А нет, они не по мне уже радуют. Что? Круто. Самую малость не здесь, ясно. Ну слушай, хорошая такая вот халупа. Приятная, я сказал даже. О, опять потерялись с этим. Хватит. Вот интересно, что будет, если я вот хрен у него толбой. Толбой. Got you now. Знаешь, нет, я не сумел бы сделать бы так. Я не сумел бы сделать бы по-простейшему двигатель. Хотя в теории создать двигатель, двигатель, который работал бы, получается, на пару, я сумел бы. Это на самом деле очень легко сделать. А вот ГСМ нет, уже не сумел. Какой ГСМ, ёпта-бабай. ДВС, двигатель внутреннего загорания. Его бы я не сумел бы сделать, чисто физически.
Увы, умения не те. Совершенно не те. Что за амулет? Круто, но не надо. Сугубо в теории, да, на практике не уверен. Going to a party, Corvo? Is that what you dreamed of? All those months in Coldridge Prison while waiting for the executioner? Wealth, beautiful women in the latest fashions, laughing and drinking Tivian wine? And what of the host, Lady Boyle? I can see all her tomorrows, and I know that either she dies tonight at your hand, or she'll live out her days, month after month, year after year, far away, even as her fine clothes wear into tatters and her silken hair gets dull and gray. Half the city can see the lights from the party, and they dream of the delights inside. Will you tear it all to pieces? Either way, it's Lady Boyle's last party. Надо выкидывать мусор. Правильно же? Судя по тому, как она ему ёбнула в ногу, он себе немного ее сломал. Ёкарный попасть. Блять. Пиздец их там. Так, ладно. Придется. Знаешь, Тёма, это даже как-то смешно получается. То, что эти вот бойлы единственные, кто живут вот в ближайшем вот массиве, а все остальное уже забойлрошено.
это на что? Ну, в принципе, да, зато соседи не шумят. Уже плюс. Ух ты, слушай, это не хлопали бой. Ага, то есть мне тут не надо ходить с оружием, да? То есть я буду ходить вот. Нет, это хуйня. Если я буду ходить вот так вот, я буду странно выглядеть, да? Но мы-то с тобой знаем, как бы рад открывать все эти говёные двери, да? Нихуя себе. Вот это я понимаю, дверь. Сделана в Германии, видно сразу. Блять, Корво. Корво, ёбаный рот, ну нахуя ты упал? Ясно, я думаю, ты. Понятно. А здесь? И это тоже их дом? Интересно узнать было. Коптерки? Ну да, коптерки. Прикинь, это тоже дом Бойлов. Как тебе, роскошно? Ой-ой-ой-ой-ой. Пусть это как страшно все видят. Слушайте, мужики, вообще вот Hello. The Boyles hope you have a wonderful time tonight. Allow me. нахуй, мужики, у вас что-то не укорало тут на всех. Another party game. It was... Oh my, that's wicked. Who made that mask for you? It's exactly like the wanted posters. That's going to cast a pall over the whole evening. I think I'm starting to enjoy myself. I hear the whole second floor is off limits tonight. Too many guests walking off with their valuables. Мужик, ты нихуя не увидел. Ой, блядь. Так, стоп, стоять, бояться. Блядь, ору, просто ору. Ну да, их можно, вот этого вот мужика конкретно можно понять. Дед, это нормально, что я тут шаболдуюсь, а? Подскажи мне, пожалуйста. Хороший гость, просто знаешь, вот хуйню тут. I'm just doing my job. Вот просто бегаю себе, тут реально этой херней занимаюсь, все круто. My apple! Who do you think you are? Welcome, sir. Oh, and we have a game tonight. Esma, Lydia, and Waverly are wearing identical costumes in white, black, and red. You'll have to work out which of your hosts is wearing which color. Для особо выёбистых у меня есть самый лучший вариант, мужик.
Стоп, интересно, а это как-то тебе что-то повлияло было здесь? Think you'll get your own squad after what happened last night? Chances are very Вообще good. похеру. Red, you'll have to work Хоть out никак which в of your hosts is некоторых wearing играх убьешь ТРшника за ТР пизды. Где-нибудь, я не знаю, в Мухосранске, в каком-нибудь Владивостоке, в Москве об этом можно знать спустя секунду. Расстояние и города привел, что так, для понимания. А, давайте вестибюль. Я уже тут все украл, что только мог. Careful. We tried for a peek upstairs, and the man on duty is an ass. I should have taught him some manners. This party is a sham. I'm sure he's just doing his job. A party like this, anyone might have crept in. Things are bad. Excuse me, Could my the city cousin get is a any marsh. worse? Chances are very good. Of course. We don't mean you. Вот это я понимаю, просто подъебал их. But people are desperate. Самый And the Boyles are разыскиваемый awfully человек wealthy these days. просто в империи. Nonsense. Waverly just И hires просто officers ходит from на the бал. watch to impress Get wherever you're going. Your obsession with the Boyle women. Move it along. Will it Не never пересел end? на... You shouldn't be here. You there, move along. Okay, move it along. Did you hear about Mrs. Brimsley? You'll never believe this. What is it now? She had her jobber pick up a boy in the street, barely 16 years old, no family left. I thought her interests were confined to her family. I think she ran out of family a while ago. What's it all about? And how do you know this? My servants heard it from hers, naturally. They were sexual rights, I can What can I only get for you? assume. Or else. I Ну, heard she что ты, bathed in похоже, her все own по What can I дорогу, get for что you? они там работают. Ridiculous. Designated cards. Welcome to the Boyle estate. Disgusting. That's quite a mess. Are you on the guest list? Welcome to my party. I don't believe you've had the pleasure. Деньги теперь у I'm меня Jane уже Blair. It's my first time here. Did you know Lord Gentle is waiting? I'll have for you me know I'm as outside gentle as the I like to garden? be in any given такой situation, Рамзи. as I think I've proven. I told you not to bring that up. There's a great deal I could offer you. Don't be silly. The rumors say the Boyles practically own your estate. What if I said I could get you out of the city, away from all this, to Serkonos or further? I don't believe you, but if you're telling the truth, we should talk further, but not here. Excuse me, Oh, leave him be. It's a party. this is a private conversation. It's a party. It's called mingling. Mingle all you want, then. We'll speak later. I'll find you. Good evening. Who invited you? You don't look familiar, and I know everyone. He wants to take the whole inheritance for himself. Enjoy, He's my wealthy darling. and wears fine clothing, but underneath, all men. Что, страшно, да? Убегаешь? He is lowborn. Emma, He has killed more you could than get her most sent to the kids. Abbey. Nobody that rich gets He sent is anywhere very they rich don't at want. heart. The Brimsleys made an awful Soon lot of will money this go past around, century. and when it Makes you does, wonder if those things will rituals go work. What happened to the boy? The I job of hear he Mr. enjoyed Rat himself very is to much. stay For a restrained. while. Get away. He enjoys tormenting them. His family controls a lot Welcome of to the secret party, in his Miss. servants. He might wear the blue jacket tomorrow, but gray doesn't bring out his eyes. He's wealthy and wears fine clothing, but underneath, all men look the same. Так, это я Come and уже его entertain me. покрасить. You're a scandal in that mask. I like a man with poor judgment. Would you get me a drink? I'd be so grateful. Решать тебе.
It's so hot in here, I'd do anything for a drink. It's as weak as the last set. Yes, yes. Oh. Welcome to the Boyle Estate. Nasty. Evening, sir. Hold on, I need a cigar. I know your mission tonight. We must speak. Privately. If you want to be beaten, go right ahead. Let your family starve. Sell your wife into prostitution. I'm sure I can get you a good price. Go ahead, take it. Everyone does. Hello, sir. I had a servant sew me an extra pocket. Indeed. What can I get for you? Anything you need, sir. Да, я желаю бухла для There you are. I beg your pardon. You there, stop that. I'm a friend of Pendleton's, and I've done a few favors for your cause. I know your purpose here tonight. And, how to say this, your target is the woman I love. I swear that if you'll bring her to me unharmed, you will never hear of her again. There's a cellar directly below the kitchen. I'll wait for you there. I'm not proud of this, but surely it's better than seeing her killed. Her name is Esma. I won't harm her, I swear. I'm a man of means. Just bring her to the cellar, and I will keep her safe with me. Forever. А, стоп, какую тебе попить водички, маны? Doing all right there? Второй раз полностью прохожу эту игру, и второй раз я пью постоянно водичку. Seem interesting. I love that mark on the back of your hand. Good evening. Oh, did you hear that Bannerman was ruined? Something about a deal mischief are you with Barrister Arnold Timsh. You there, move along. You there, stop that. What most people don't remember is, the rats came a half a year before the Empress died. And Doing the all right plague, there? too. Are you sure? That's not how I remember it. If something caused this, it's not the Empress's pet. Excuse me. Ooh, scary mask. Welcome to the Boyle Estate. Thank you so Клеевый much. путяныш. Now, how can I thank you? Are you playing Lady Boyle's guessing game? Well, I know for a fact that Waverly's in red tonight. That wanton thing. Additionally, Lydia's in white. Так, белый и красный нас не интересует. А, стоп, как раз таки она нас, кажется, интересует. Блять, кого-то нахуй надо убить. Эсму. Она в черном. Круто. I say nothing against the Lord Regent. He's the only one holding this together. Excuse me. Что за бабло? А, шеврот. Класс. Doing all right there. No guests past this point. Ну, давайте в сад переместимся. А я помню это место, я передавал ему как-то письмо. Блять, ёбаный твой рот, блять, ёб твою мать, сука, Арнштейн, это ты, падла, опять? Тёма, он реально мне Арнштейна напоминает. Вот клянусь тебе, он реально мне его напоминает. Я уже ненавижу Арнштейна. Pendleton? What's he got to say to me?
Pendleton is a gutless, lying sack of shit. I hope he's paying you well for this. Все, я вспомнил, It's что damn тут. cold tonight. Hurry up and let's see what you're made of. Lord Pendleton's representative will select his weapon. A contest of honor will take place between this anonymous gentleman acting for the challenger, Lord Trevor Pendleton, and Lord Shaw, the challenged party. You will each turn and proceed to the marked positions and remain facing away from each other as I count down from 3. You may then turn and fire Get at will. on with it. I'll kill this fool and we can all go back inside. Sorry, my lord. We shall proceed. А если его не убивать? Stop. Stand right there. 3, 2, 1. Нихуя себе. В смысле, было же 2. Ты видел 1? Не, я серьезно спрашиваю, ты видел? Stop. Stand Я right there. говорил 1. 3, 2, 1. Impossible! Black magic! Ну все честно, он отсосал Бибу. And that's another patron dead. What do we do now? It's lucky we're in demand. I hear the Estermonts pay top coin. No use trying them tonight. Let's see if we can find a little brandy. Let the boils clean up the mess. Блин, а у него красивый клинок. Правда, блять, вот эта залупа у него сломается пиздец. Things are bad. Could the city get any worse? Chances are very good. Блять. Блять, это считается за убийство или это не считается за убийство? Блять, вроде бы это убийство, а вроде бы оно по заданию. Что делать? Ладно, посчитаем, что его можно было. Википедия.
Так, стоп, у нас Эсма или кто у нас? Это, оказывается, важно. Ладно, похуй. Посчитаем, что мы его убили мельком. Хотя, кстати, Вики я так и не прочитал до сих пор. А, стоп, так вот он же Тревор Пендлтон. Что-то пока что я не могу взять и найти. Ну да и хуй с ним. Будем считать то, что убийство является нормой. Так, сейчас только включу заново чат. Да, он немножечко опять пропал. How in the void are we responsible for that? Lazy is its own reward. А теперь ищем дуру шаурму. Еще раз бульк. We found out what the whales could do. Should we gather for whiskey and cigars tonight? Indeed, I believe so. Do you know they've dug down and found the ruins of another city under this one? Before the overseers, before anything. Welcome to the Boyle Estate. Excuse me a moment. Ooh, scary mask. Oh, hello, handsome. I'm already seeing two of you, but thanks anyway. Silly, she's wearing red tonight. Oh my word, I wasn't supposed to say, was I? Lydia and Waverly will be so furious. This is exactly what they said would happen. That sounds lovely. Why don't you come with me? I'm sure in a few drinks I'll find that mask funny. В смысле, она реально выглядит уже тоже тупой, как Evening, madame. Ну все, мы теперь You можем know, ходить во I втором have a этаже dirty спокойно. little secret. You can't imagine who I'm seeing. I mean, if people only knew. But I'm only doing it to ensure the family name. It's too dangerous right now not to have proper connections. Truthfully, if I could get free of him, I would.
You're more my type. Mysterious, silent, self-composed. I do believe this is going to be a fabulous evening. У меня тут одна кровать. Спокойной ночи. Well, here we are. What shall we do with ourselves? Блин, ладно, на этой прекрасной ноте, где мы должны ломать девушку. Nothing to say? Здесь быть. You are an odd one under Мы that завершаем mask. эпизод. Быстрое сохранение. И выход в Шингс. Пожалуй, я тоже лягу дрыхнуть. 3:30, как-никак, все-таки. Спокойной ночи всем.